Hello students, and here we are continuing the fourth topic, moving charges and magnetism. Okay, so today we will see a concept that is solenoid, and to get the magnetic field due to the solenoid we use the Ampere circuital law. Okay, so as application of Ampere circuital law, so we were discussing like it is used to determine the magnetic field due to solenoid, magnetic field due to toroid, and magnetic field due to a straight current carrying conductor. So in our last class we discussed how to get the magnetic field due to a long straight conductor by using the Ampere circuital law. Okay, today we will see how to get the magnetic field due to the solenoid, how to calculate the magnetic field due to the solenoid by using Ampere circuital law. Okay, before that, so first we should know what is the solenoid. What is the solenoid? Okay, see the spelling, it is solenoid. Okay, so solenoid is a long long coil insulated with the insulation. Okay, ಏನಾಗಿರ್ತದ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತದ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಥರ ಆಗ್ತದ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ solenoid. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ like this, see. So actually, so this is a solenoid if we allow the current in this conductor. So ಏನಾಯ್ತು first it is a wire, straight wire, and we have wounded it in the form of cylinder. So cylinder form ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನಿಗೆ ಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. So solenoid is a long coil wounded in the form of helix with the insulation coating. So in the form of helix ಅಂದರೆ this is, so ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ ಇದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ coil of wire wounded in the form of helix with the insulation coating. So why the word insulation coating? Okay, ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ solenoid ಅದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಅಲೌ ದ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಸೊ 1 by 1 ಈ ಟರ್ನಿಂದ ಈ ಟರ್ನ್ಗೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ solenoid ನಾವು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒನ್ ವೈರ್ ಒನ್ ಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಐ ಅಲೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್, ಸೊ ಈ ವೈರಿಗೆ ನಾ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ನ, ಈ ವೈರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ನ್ಗೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, So but if you are having the insulation, so it acts like a independent loop. This is the first independent loop. See here, this is first independent loop, and second independent loop, third independent loop. So there are so many independent loops. So this is one loop, this is another loop. So these are independent to each other. So there is no contact between the two turns. So this is called insulation coating. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬಂತ್ರಿ solenoid ಅಂದರೆ, solenoid is a long coil wounded in the form of helix with the insulation coating. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ದಿಂದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೈರನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋದೇ solenoid ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ solenoid? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ solenoid we can produce the uniform magnetic field. So by using the solenoid we can produce uniform and strong magnetic field. So wherever the necessary, ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ solenoidsನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. And here the number of turns ಹಿಂಗೇನಿದಾವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, so they are closely spaced and each turn is considered as an independent loop. So it's a very important word. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ನೋ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ solenoid? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಯಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ see the direction of the magnetic field due to that solenoid. solenoid ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ solenoid.
ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಅದರ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್. This is the length of solenoid and this is cross sectional area. And see the compared to length, the radius is very small. Radius ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್. Okay, and each turn of the solenoid there are so many turns. See here, first turn, second turn, third turn, so there are so many turns. So each turn is like an independent loop and having the current in all the turns I. So having the current I in all the turns. So ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ current ಎಷ್ಟದ I ಅದ. Okay, and the next question, the direction of current for a given segment of solenoid is always same. The direction of current for a given segment of the solenoid is always same. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಲಾತಾನೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ರೀ ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ದ. ಸರಿ, ಈಕೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲೋ ಮಾಡ್ದ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡ್, ಫಿಫ್ತ್ ರೌಂಡ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ರೌಂಡ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, if I take this forward section, I can illustrate with my fingers. So in madana, so this is my first turn, my first finger is my first turn, second finger is my second turn, third finger is my third turn, and fourth turn. There are 4 turns. Okay, the current is flowing like this, okay, and if I take this section of the solenoid, only this section of solenoid, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಈಚೆ ಕಡೆ ಈ ಫೇಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೀ. ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇದೇನು 4 ಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅದಲ್ಲ, 1 2 3 4, ದೀಸ್ ಆರ್ 4 ಟರ್ನ್ಸ್. ಈ 4 ಟರ್ನ್ಸ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾತದಲ್ಲ, ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನಾನು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೈರ್ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಈ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ solenoid ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ solenoid, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪ್. ಈ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ solenoid. ಸಿ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ನ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಐ ಇರ್ತದ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ solenoid ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ದ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇದಾವ, ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ನ್, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ನ್, 4 ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೂಪ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 4I. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ I. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ I ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದ 2I, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ 3I, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ನಲ್ಲಿ 4I. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲೂಪ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ಸ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಹಂಗಾರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ 4I. ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 5I, 6I, 7I. If there are n number of turns, you can say it as Ni in that segment. Is it clear? Okay. And see, ಈ solenoid ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you should understand one more term. So that is small n. We call it as number of turns per unit length. Number of turns per unit length, that is small n. So how to get the number of turns per unit length? ಏನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ per unit length ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ solenoid is 100 centimeter.
length of the solenoid is 100 centimeter, and the number of turns, number of or we'll write it is 10 centimeter. Length of solenoid is 10 centimeter, and total number of turns, total number of turns, total number of turns is equal to 500, is equal to 500. ಒಂದು solenoid ಅದ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ solenoid ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ? ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ 500. And what's the length of solenoid? What's the length of solenoid? This length is 10 centimeter. And what about the small length? Number of turns per unit length. So that is total turns divided by total length. Total turns divided by total length. So here it is 5 turns per centimeter. 5 turns per centimeter. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 centimeter ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, if I take 1 centimeter, there will be 5 turns. If I take here 1 centimeter, there will be 5 turns. If I take at the middle 1 centimeter distance, there will be 5 turns. So in every 1 centimeter of the solenoid, there will be 5 turns. So this is called number of turns per unit length. Number of turns per unit length. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ twist ಮಾಡೋಣ. Number of turns per unit length is 5. Okay, if I take 10 meter, how many turns are there? Number of turns per unit length is 5, and my length is 10. My length is 10. Okay, how many turns will be there? How many turns will be there? So 5 into 10, so there will be 50. If I take 2 centimeter, 1 centimeter 5, mattond centimeter 5, andre eshtayitu 10. If I take 3 centimeter, 5 15. If I take 4 centimeter, 5 it is 20 centimeter. If I am taking the 5 centimeter of the length, so there will be 5 into 5. Okay, so here, so the formula is the number of turns per unit length is equal to total turns divided by total length. If you want the total turns, so you have to multiply with the number of turns per unit length. Okay, n into capital L. Okay, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಈ solenoid ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲದ ರೀ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ನ್ ಅದ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ solenoid. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ solenoid. ಇದನ್ನು ಈ solenoidನ ಈ ಥರ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಈ ಥರ ಅದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹಿಂಗದ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಾತದ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಾತದ ರೀ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ರೂಲ್. ಸೊ ವಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ರೂಲ್? So we should stretch a right palm like this. So the stretched palm indicating the direction of radius vector and the thumb indicating direction of current. The curled finger indicating the direction of direction of magnetic field. So this is current, this is radius vector r, and the curled finger is direction of magnetic field like this. Okay, so if the current is moving like this, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟದ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂಟದ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಐ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಥಂಬ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ದಿಂದ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತದ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೆಂಗಾಗ್ಲದ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಾತದ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಾತದ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮೈ ಕರ್ವ್ ಫಿಂಗರ್ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದಾವ ಈ ಥರ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವ್ರಿ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು. ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹಿಂಗಾಯ್ತು ರೀ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಂಗದ ರೀ ಕರೆಂಟ್,
ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡಾತೀರಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಾವು, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೊಂಟಾವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಹೊಂಟಾವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಒಳಗಡೆ ಹೊಂಟಾವ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗದ. ಹಂಗಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್. ಲೂಪದ ಒಳಗಡೆ ಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಲೂಪ್. ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂತಾವ, ರೈಟ್. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಬದಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸಿ ಐ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತ. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾವ, ಆ ವೈರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ, ಮತ್ತೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, is it magnetic field, and due to the lower section, and see the magnetic field is in the same direction inside that solenoid. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟಾವ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಾವ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ solenoid. So that's why I say the magnetic field inside the solenoid, the magnetic field inside the solenoid is uniform and very strong, So magnetic field inside the solenoid is uniform and it is strong. I explained it, ಹೆಂಗಂತ explain ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ. Okay, and the next question rises, what are the magnetic field outside the solenoid? Okay, so here I complete the magnetic field lines. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ತಗೋದೇನಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಏನಾಗ್ಲತ್ತಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತಿದ್ದ, ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾಕತ್ತದ. solenoid ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸಿದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ solenoid is uniform and strong. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನಾಯ್ತಾ, ಸರ್ ಇಫ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂತಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. So the magnetic field due to the solenoid at the point P is like this due to the upper part of solenoid. It is like this, right? Due to the lower part ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದ, it comes like this. Okay, sir, the direction of magnetic field at the point P. So due to the bottom part of the solenoid, it is left direction, and due to the upper part of the solenoid is in right direction. Okay, and see this the cross sectional area or the diameter of the solenoid is very small. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಾರಿಂದ ಏನು ಬರ್ಲಾತದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗದ, ಹಿಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಬರೋದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಹಿಂಗದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ and magnetic field due to the lower part, they are nearly equal. Not exactly equal, they are nearly equal. For example,
ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಬರ್ಲಾತಿತ್ತು, 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಬರ್ಲಾತಿತ್ತು. ಈ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಲಾತಿರ್ತದಲ್ಲಿ 9.9 ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, 10 ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ, 9.9 ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಟೆಸ್ಲಾ. It is 0.1 Tesla. Is it? So 0.1 Tesla is very small. So we can't identify its effect because already we are on the earth. So earth itself is producing the magnetic field of a particular quantity. Earth ಮೊದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತದ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗಿತ್ತು, ಇದು 10 ಟೆಸ್ಲಾ, ಇದು 9.9 ಟೆಸ್ಲಾ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? 19.9 ಟೆಸ್ಲಾ. ಅವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ 19.9 ಟೆಸ್ಲಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಐ ಸೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ the magnetic field due to the upper part of solenoid is cancelled by the magnetic field due to lower part of solenoid. In the same way ಬರೀ ನಾ ಅಪ್ಪರ್ದ ಲೋವರ್ದ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ, ಇಲ್ಲಿದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಲತ್ತವ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪೋರ್ಡ್ ಹೊಂಟದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲತ್ತವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ so magnetic field due to this section is like this, magnetic field due to this section is like this. So magnetic field at a point P due to this section is cancelled by this section. So due to the symmetry of the solenoid, the magnetic field at any point outside the solenoid is 0. The magnetic field at any point outside the solenoid is 0. We have to consider it as 0. Actually there may be of 0.001 Tesla. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ solenoid is uniform and strong, where inside the solenoid, and magnetic field outside the solenoid is considered to be 0. So if you know this concept, we can easily go through the mathematical derivation. Okay, so the magnetic field due to solenoid. So it may ask you for 5 marks. Derive the expression for magnetic field due to solenoid. This derivation ನಿಮಗೆ 5 marks ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೋದು. Right. This is our solenoid and it is carrying current I. So the current is entering the solenoid in this direction and it is leaving from the solenoid. Okay. So ಈ ಥರ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಫೈನಲಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ okay, this is solenoid and see this dotted line at the center of the solenoid, it is called as the axis of solenoid. This is called axis of solenoid. And we got our conclusions. The magnetic field inside the solenoid is same. Magnetic field at this point is this point. So within any point within the solenoid, at any point the magnetic field is same. Okay, and magnetic field at any point outside the solenoid, is 0. This concept gottada. Okay, so I want to get magnetic field at this point P. Where is the point P? Point P is on the axis of solenoid. It is on the axis of solenoid. Axis ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕೇನ್ರಿ? ನೀವು ಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ magnetic field ಏನದ ಸೇಮ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ solenoid ಒಳಗಡೆ. Okay, and I want to get the magnetic field due to solenoid by using Ampere circuit law. So Ampere circuit law use ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we should draw the Amperian loop. So the Ampere loop should be suitable to this condition. Okay, now last derivation ಅಲ್ಲಿ Ampere loop ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು? ವೈರ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, Ampere loop ಇದಂತಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ Ampere loop ಅಂದಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ solenoid ಹಿಂಗದ, ನಾ Ampere loop ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. Ampere loop ಹಿಂಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ Ampere loop ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Okay, so this will not suits to this condition. ಯಾಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? So our Ampere circuital law is the line integration over a closed path of the magnetic field is equal to mu naught times I, and I can write it as line integration of magnitude of B, magnitude of dl and cos theta. Okay, so the rule is, so if you want to apply the Ampere circuital law,
Ampere circuit law, the theta mean angle between B and DL. B and DL must be same throughout the loop. ಲೂಪ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಈ ಥೀಟಾ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, the angle between this section and this section is different, and here it is different, here different, and for this one it is different. Okay, for a circle, the angle between the loop which is in the circle and the solenoid is different at different point. So here we can't apply the Ampere circuit law. So if you may apply, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, you should take a very small second like this DL, okay, and you should get the mu naught into I for n times, and you should add those all mu naught into I, or this one. So you can say this is first section, this is second section, third section. So I have to get in each section, so which is to be imaginary. ಇದು imaginary ಅಷ್ಟೇ, practical ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವ, we take the Ampere loop like this. Here, this is my Amperian loop, right? This is the line along the axis, okay, on which the point P is lying. Was a point P where we are desiring to get the magnetic field, and like this. So this is my Amperian loop, is it? So it is in the form of rectangle, okay. Again you may ask a question, so here can we maintain constant angle between the DL and beta? Was a DL andre endida is the line segment of Amperian loop, okay. Ampere loop hingadrile, magnetic field ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ, magnetic field is along the axis, I write the direction of magnetic field here. So this is direction of magnetic field B, okay, it is along the axis. And see, for okay, I give the name, so this is P point, and this is Q, and this is R, and this is S. Okay, in your notes I have mentioned it as A. The point is A, this point is A. So what's the point A? A is a point where we are desiring to get the magnetic field. And what is the PQRS? PQRS is the Amperian loop, right? For the PQ part, the DL is in the direction of magnetic field. So for the entire PQ, the direction of DL andre ಏನು, this is my first DL, this is my second DL, third DL, 4, 5, 6, 7. So from P to Q, it is maintaining a constant angle. Beta is here, DL is here. The angle between these two is 0 degree. And for Q to R, so the angle between magnetic field and DL, it is 90 degree. Okay, and for R to S, it is in this direction and magnetic field in this direction. So from R to S, the constant angle. And from S to P, again the magnetic field is here and the DL vector is here. Again the angle between this DL vector and the magnetic field is 90 degree. So from here to here, angle is constant. From here to here, angle is constant. Here to here, angle constant. Here to here, angle constant. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದ? Okay. So ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಡೆರಿವೇಷನ್? Okay. First we should say let n be the ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, n ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ n ಅಂದರೆ number of turns per unit length. How to get the n value? N is equal to total turns of the solenoid, total length of the solenoid. Is it clear? Okay. So next point ಏನು ಬರಿಬೇಕಾ, let A be, ಎಲ್ಲದ A point, A be a point on the axis of solenoid, okay. ಎಲ್ಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, okay. A be a point on the axis of solenoid. Okay, next ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, draw an Amperian loop. Amperian loop in the form of ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, rectangle, in the form of rectangle, and I have given a name. So its name is PQRS. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? Okay. So what is the Ampere circuit law? As per Ampere's circuital law, so
line integration of magnetic field, line integration of magnetic field over a closed path is equal to mu naught times I enclosed. I enclosed ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು I. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು I ಬರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತೆ ನಿಮಗೆ I enclosed ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ enclosed. Okay, call this equation number 1. Equation number 1. Is it? Okay. See here, for the to integrate the magnetic field throughout the loop, the theta must be same. Okay, but here the theta is not same. Nam ಕೇಸಲ್ಲಿ theta same ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, it is now I divide that ampere loop into 4 parts. ಯಾಕೆ 4 parts ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿದೊಂದು. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಆರ್, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೇನ್ರಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಆರ್ ಎಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಬೇರೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೇರೆ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೇರೆ, ಆರ್ ಎಸ್ ಬೇರೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ 4 ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ 0, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 90, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ 90. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವ, ಅಂದರೆ ಇದೇನಿದೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಶಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಆರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತಿದು ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ನಾ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಂತೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ದು ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ 0 ಹಿಯರ್, ದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಯಾಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು ಈ ಜಾಗದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೈಡ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಸರಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಉಳಿತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಎಸ್ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿತು. ಬಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. So this is 1 DL, this is 2nd DL, this is 3rd DL, 4th, 5th. So all the DLs are here. They are at 90 degree. So I will write B into DL into cos of 90 degree. Okay. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ, I have taken this LHS PQRS into 4 parts. Is it clear? Okay. Is equal to. So I will write it like LHS. ಯಾವುದು LHS? Equation 1 LHS ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತದ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ 0 1. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಅಂದರೆ 0. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅದ ರೀ, ಏನಾರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರಿ 0 ಇಂಟು ಎನಿ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಯಿತು 0. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಲೂಪ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ is equal to integration of PQ B into DL cos theta ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರ್ದೇವ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at the P point and the magnetic field at a point A, magnetic field at a point Q, at any point on this line PQ, the magnetic field is constant. Why it has to be constant? ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ at all the point, it is uniform. Magnetic field inside solenoid is uniform. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರೀರಿ, ಬಿ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದೇ ಐತ್ರಿ ಇವ ಪಿ ಕ್ಯೂದ, ಈ ಬಿನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ ಡಿ ಎಲ್ ಬರ್ದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಎಲ್? ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ.
ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಲ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಪಿ ಕ್ಯೂದಾನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪಿದಿಂದ ಕ್ಯೂ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, is nothing but the length of PQ. And here I'll write integration of B dot DL is equal to this B as it is, and integration of DL I write this is L. What's the L? I'll write. So this is the L. The length of PQ equal to RS is equal to L. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DL from P to Q is L. What I got the left hand value of ampere circuit law. Okay, let us go for the right hand side. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. RHS equal to mu naught I enclosed. Is it? Okay. So here I n ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ we should calculate the number of turns in that ampere loop. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಹೌದಾ? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದಾವ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಇದಾವ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಟರ್ನ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದು, ಸಿಯ if it is 1 centimeter there will be n, if it is 2 centimeter 2n, 3 centimeter 3n, 4 centimeter 4n. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅದ ಪಿ ದಿಂದ ಕ್ಯೂ ವರ್ಗು, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಲೆಂತ್. ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 centimeter ಎನ್, 2 centimeter 2n, 3 centimeter 3n, 4 centimeter 4n, ಎಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾನೆ ನಾನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ turns enclosed by the loop is equal to n into L. So number of turns enclosed by the loop ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಾತದ ಇದು, ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ, ಎಲ್ ಅದ, ಎಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ ಎನ್ ರೀ, ಎಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದು, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಎಲ್ ಅದಾವ ಇವು ಎನ್ ಎಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ. 1 2 3 4 5 ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಅದಾವ, ಎನ್ ಎಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೂಪ್. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ದ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟರ್ನ್ into number of turns enclosed in the PQ loop. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟರ್ನ್ದಾಗ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ರೀ, ಎರಡನೇ ಟರ್ನ್ದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ solenoid is same. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇದನ್ನ, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಕರೆಂಟ್, 2 ಟರ್ನ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ 2i, 3 ಟರ್ನ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ 3i, 4 ಟರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ 4i. ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದೊಂದ್ರ ಐ ಅದ, ಹಂಗಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಐ ಇಂಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಐ ಇಂಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ವಾಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಐ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. Is it clear? So this is total current enclosed. Okay, so I can write that RHS. Here. RHS, that is mu naught into I enclosed, or directly I can write the equation number 1. So what's the equation number 1? Here, integration of B dot DL is equal to mu naught into I enclosed. Okay, so B dot DL ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ದಾನ, instead of writing B dot DL I can write B into L. I can write it as B into L. So here they are in vector form. Here it is magnitude of the magnetic field and the length is equal to mu naught as it is I enclosed. Value ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ, I enclosed is current in a single turns into the number of turns. Is it clear? Now this length and this length cancel. What's the L here? L is the length of our ampere in loop. Okay, so finally B is equal to mu naught
ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಉಳಿತು I ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ n ಇಂದಿಗೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ I ಇಂಟು n mu naught n I or mu naught I into n. So this is the magnetic field due to solenoid. Okay, once I am repeating the derivation, so within 2 minutes, in my first draw the diagram of a solenoid and draw the Ampere loop. Okay, so the explanation must be, let n be the number of turns per unit length. So small n is equal to total number of turns divided by total length of the solenoid. Okay, and I want to get the magnetic field. I want to get the magnetic field at a point A, which is on at the axis of solenoid. Okay, and to get the magnetic field of the solenoid by using Ampere circuit law, we need to have an Amperian loop. An Amperian loop. Okay, so I draw an Amperian loop. So its name is PQRS, and it is in the form of a rectangle. And the length of that rectangle is L. The PQ distance and SR distance is L. Is it? Okay. So either ನೀವು breadth B ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರ ಇನ್ನೂ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ, integration of the line integration of magnetic field in the closed path PQRS is equal to mu naught times the current enclosed. Okay, and here the Amperian loop is not having the constant angle with the magnetic field. Okay, so that's why I have divided that Ampere loop into 4 parts. PQ part 1, so where the DL vector and magnetic field are in same direction, and QR where the DL and the magnetic field they are 90. And here, so this is RS, again it is in opposite direction to the magnetic field, and no need to get the theta here, I have explained. And SP, which is at 90 degree with the magnetic field and DL are like this. Okay, so I have divided that B dot DL integration as the integration along PQ plus integration along QR plus integration along RS plus integration along SP. Okay, so for the first part, B dot DL is B DL cos theta. Okay, so the angle between the DL vector and the magnetic field is 0 because both are in same direction. I have written cos 0, and cos 0 is 1. So B dot DL of PQ. Okay, next about the QR. So for QR, magnetic field and this one is 90 degree. Cos of 90 is 0. So the second integration becomes 0. And the third one, RS. So it is outside the solenoid. Even though there is an angle theta, but the B dot DL for the B is 0. Here B is 0 because out of the solenoid. So no need to calculate the theta. So B is 0 here. So the entire term becomes 0. And the last part, SP, it is also at 90 degree with the magnetic field. So this term 0. Only this exists, and QR, RS and ESP. So they give 0 result by integration. Okay, so finally this left hand side B dot DL of the entire loop PQRS is equal to integration of BDL along PQ only. And here along the PQ the magnetic field is constant. Okay, so because inside the solenoid the magnetic field is strong and uniform, so that's why the magnetic field at any point on the PQ is same. That's why I had taken that B out of the integration sign. So finally there is integration of DL along the PQ, means we should add all the DLs along the PQ. So it means the length of PQ only. So this is B as it is. Instead of writing integration of DL, I have written L. Okay, so finally B dot DL at the left hand side of Ampere circuit law is B into L. Next I have to calculate the current in that PQ, current in that Ampere loop. So the number of turns enclosed by that loop. So ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವ, ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವ. So n is the number of turns per unit length, means in 1 cm there are n turns, in 2 cm 2n, in 3 cm 3n. So what's the length now? Our length is L. It means in L centimeter there are n into L turns. Right? So in 1 turn there is I current, in 2 turns 2I, in 3 turns 3I. In this number of turns is equal to I into number of turns NL. So finally I enclosed is I current in single turn into number of turns.
Finally, the ampere circuit law B dot dl is equal to mu naught I enclosed. B dot dl value here we got, this is B into L is equal to mu naught as it is I enclosed. Value is here I n L. So I n L. Then length cancel. So magnetic field is equal to mu naught I n. So this is magnetic field due to a solenoid. And where this value? Where is ಈ magnetic field value ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಇದು? So it is the magnetic field inside the solenoid, which is constant and which is strong enough. Okay, outside the solenoid is 0. So this is a 5 marks derivation.